ત્યારે જ હવે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, આપણે જે રીતે એક સતત દબાણ માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે, શું લાગે છે કે આ અંડર પરફોર્મન્સ હજુ પણ આગળ જોવા મળશે? કારણ કે બીજા બધા વૈશ્વિક બજારની સામે તમે જુઓ તો આપણા માર્કેટમાં અત્યાર સુધી જે કરેક્શન જોવા મળ્યું છે, એક રીતે આપણે અંડર પરફોર્મર થઈ ગયા છે. Morning, Pradeep. Clearly, yes, I think under markets માં છે આપણી પણ clearly global risk on the risk off ને ખાતર I think we'll react on the internationally on that front. Domestically તમે જોશો તો I think time and again I think we've been speaking about earnings recovery. પણ જેવી રીતે earnings season pan out થાય છે I think we're going to see definite downgrades probably come through. અને મારા હિસાબે I think earnings recovery is now pushed back to first half of FY17. And that too with the caveat કે I think જે capex recovery છે, જે reform processes છે એ બધા લાગુ થશે in the next few quarters. તો મારા હિસાબે I think earnings recovery is not going to happen that soon. I think sluggishness markets માં earnings recovery ની re-rating માં છે I think that will still remain on the tepid side. And I think on a more realistic space, I think from a short to medium term perspective, I think though we talk about Bihar a lot, एक sentimental impact આવશે market ઉપર. Either if NDA wins or it doesn't win, there will be a positive or a negative impact. But again, I think that will be very short-lived in my opinion. तो हमारे हिसाब से I think markets expected to stay in a range, Pradeep bhai. It will be more stock-specific reaction rather than the sharp movements that one really expects from the Nifty. ત્યારે જ થોડી જ વાર પહેલાં આપણે જોયું કે મૂડીઝે એક પોતાનો વ્યૂ આપ્યો બેન્કિંગ પર, બેન્કિંગ સિસ્ટમ પર, કે થોડા ઘણા જે કામકાજ સુધર્યા છે એના થકી થોડો પોઝિટિવ વ્યૂ બની રહ્યો છે અને હવે સ્ટેબલ રેટિંગ આપ્યું છે. શું એના થકી એક પોઝિટિવ વ્યૂ બનાવી શકાય? So banking space માં નિશાજી I think we've still maintaining a very positive stance. Private space માં, public space માં will be extremely selective, and I think there are 2-3 main reasons for that. I think festive season is around the corner, so I think થોડું credit growth માં I think you will see some amount of activity or pickup happening, but a consistency રહેવા માટે I think it will still take time. બીજી વસ્તુ I think the kind of exposure that a lot of these banks have, specifically on the PSU side, it's a well-known fact. I think infrastructure segment માં હોય, metals માં હોય, real estate માં હોય, gems and jewelry માં હોય, sugar industry માં હોય. I think all these end user industries are going through cyclical pain even now. So हमारे हिसाब even with the rate cuts that have probably come through and the kind of transmission that has happened, एक significant improvement balance sheet ऊपर जोवा नहीं मिले end user industries माटे, जेना कारण I think the assets will still be a little bit impaired and the restructured assets will still remain soft for a lot of these banks. तो हमारे हिसाब I think slow and steady recovery in credit growth. I think asset quality is still remaining weak and probably spreads and NIMs remaining under a little bit of stress because of base cuts. થોડું I think underperformance રહેશે બેંકનું, પણ clearly I think private space is something that we will still prefer. I think Yes Bank ના numbers સારા આવેલા, HDFC Bank has given decent set of numbers, Axis Bank did disappoint, પણ મારા હિસાબે I think any further corrections I think long term investors can have a look, though it might underperform over the next quarter or so, but clearly I think earnings recovery will be there for the private space. પણ તમને નથી લાગતું કે PSU બેંક્સની હવે જે પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે, IOBમાં તમે જુઓ તો એની નેટવર્થ તો નેગેટિવ જ દેખાશે તમને, જે રીતે NPS વધી ગયા, શું બહુ મોડું નથી થઈ ગયું? સરકારે હવે એમાં કોઈક એક ઇમરજન્સી પ્લાન લાવવું જોઈએ? Clearly, Pradeep, I think government is making efforts and it takes time. કારણ કે જેવી રીતે તમે જોશો તો I think the kind of exposure that these banks have built over a period of time, તમે balance sheet ની size જોશો, any bank, I think large હોય, mid cap હોય, I think it's got a substantial balance sheet size, and I think to have a quick resolution on all these issues is not possible. So I think there has to be a sustained efforts that the government is putting in my opinion, and the results will take time. So મારા હિસાબે I think the results to come through is something that the markets would need to be patient about. અને મને લાગતું નથી કે I think markets are patient in terms of seeing that recovery happening so soon. તો મારા હિસાબે I think it will still take some time for recovery to happen on the PSU. ના, પણ સમજો કે IOB એક પ્રાઇવેટ સેક્ટરની બેંક હોતે તો આજના દિવસે એનો શેરનો ભાવ શું હોવો જોઈએ? I think there are a lot of ifs and buts, but clearly I think the fact remains that it is a PSU bank at this point of time. And કેટલી પણ વાત કરશે government, so I think the kind of exposure that these banks have, I think that is not going to change. The underlying is not going to change, and that is the basic reason for the underperformance for a lot of these banks, including IOB. ઓકે, તો અત્યારે આપણે પણ જોઈએ તો કદાચ જે સરકારે પગલાઓ લીધા છે એ બોબ કે SBI કે એવા મોટા બેંક્સ માટે સારા હોઈ શકે, પણ અહીંયા જે રીતે દર ક્વાર્ટરમાં આપણે સતત NPS વધતા જોઈ રહ્યા છે, તો અહીંયા કદાચ એક સર્જરીની જરૂર છે, પણ સરકાર હજુ પણ વેઇટ એન્ડ વોચ મોડમાં છે કે કદાચ કંઈક થશે આગળ જતા. ખેર CCDના ઇશ્યુ પર આજના દિવસે નજર છે આપણે. મયુરેશ, તમારા કોઈ ક્લાયન્ટ્સને જો આ શેર મળ્યા હોય, લાગ્યા હોય ઇશ્યુમાં, તો એમને આજે શું ભલામણ કરી રહ્યા છો તમે?
तो क्लियरली प्रतिभा आई थिंक जो हमारी एक रिकमेंडेशन હતી आई थिंक वी वर नॉट रिकमेंडिंग एनी सब्सक्रिप्शन टू द आईपीओ दैट्स पॉइंट नंबर 1 બીજી વસ્તુ आई थिंक તમે કોર ફાઇનાન્શિયલ જોશો तो yes, there has been substantial improvement in terms of top line and growth, 30% on a CAGR basis to 2,479 odd crores. Bottom line, पर तमें जो सोता है, I think it's still posting losses. There is about 3,500 crores of debt. तमें cash and बाकी holdings काढ़ी ने. There is still substantial consolidated net debt on the books. Three was I think the main coffee business, probably with the holding company having a lot of other businesses as well. A more complex structure थी जाए, and there is negligible profits or gains that the subsidiaries are probably reporting. Valuations again not too cheap for the consolidated entity. And કેટલું તમે holding company discount આપશો, I think that again becomes a big question mark because of the cyclicality of different businesses that the holding company caters to. So around 7 times price to book, in our opinion, again, pretty expensive valuations. Yes, known brand છે, 46% market share છે, 1550 kiosks છે. But clearly, I think the kind of contribution the coffee business makes, the holding company with its complex structures, I think we are not very comfortable with that. So, Mara Sabe, I think the stock probably will open lower today. But again, I think one really needs to wait and watch. I think कई rushing करवानी जरूरत नहीं, even if it opens lower at the listing. Okay. कोई disclosures, Mayuresh? प्रतिभा even stocks की चर्चा करी हमारा पोता नहीं holding नहीं थी, but it is possible we've discussed all these stocks with our clients and clients may be having holdings in all the securities discussed. આભાર. ત્યારે